Royal Soir Bilingue du 10 septembre 2025. Bienvenue à tous. Good evening, Evans William NJOBATI. Good evening, PRISCILLE KOUBITEB. Good evening, everyone. Let us first take the headlines. Rentrée scolaire, montrer l'exemple pour captiver l'attention des étudiants et faciliter leur apprentissage. Le cas du surveillant général du lycée de Bépanda dans ce journal. And the 43rd ordinary session of the CE MERCREDI sub-region has opened up in Bangui, Central African Republic today. Minister Journal Bilingue is currently representing the head of state, Paul Biya. Stay put for details ahead. Royal Soir, première partie. PRISCILLE, KOUBITEB. Bonsoir à tous. Commençons ce journal par cette note en éducation. Journée d'orientation, l'Institut universitaire Bissaï, sous l'impulsion du révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, président du conseil d'administration, organise ce samedi 13 2025 sa journée d'orientation universitaire sera dès 9h sur le site du campus d'Ekono de Chevreau, près de la gare présidentielle. L'établissement universitaire accueillera les nouveaux bacheliers pour une découverte des formations, des échanges avec les enseignants et les conseillers d'orientation, ainsi qu'une visite guidée des infrastructures de l'Institut universitaire Bissaï. Rentrée scolaire 2025-2026 au Cameroun, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux expose le surveillant général du lycée de Bépanda à Douala en pleine rentrée, vêtu d'une tenue de classe pour montrer le bon exemple aux élèves. Tenue simple, tennis blanche pour tout le monde, une attitude plutôt captivante qui nous pousse à questionner l'impact de telles conduites. Dorine Bimi. Une très belle image, celle du proviseur du lycée de Bépanda qui fait le tour de la toile. Une scène inhabituelle qui a surpris certains élèves du lycée qui prenaient place pour la traditionnelle cérémonie de rentrée scolaire. Une allure qui ne laisse indifférent Isaac Mankam, censeur des enseignements généraux des lycées techniques de Meskine. Et le fait pour qu'un responsable se mette en tenue, il voudrait certainement passer un message, faire comprendre aux apprenants la manière de se vêtir. Une autre façon de faire passer un message pour les jeunes apprenants, selon Isaac, une fois de plus. Donc, lorsque un responsable se met en tenue de classe, c'est pour enseigner, faire passer un message de manière concrète. Faire comprendre aux jeunes que voilà le modèle que vous devez adopter. Également leur faire comprendre qu'ils sont par là et ils sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui parce qu'ils ont obéi à certaines règles. Bien se vêtir, avoir un comportement responsable et le mettre au service de la nation reste capital. Également en pédagogie, on apprend par observation. Le fait de leur montrer le modèle de vêtements qu'il faut et également une façon de leur dire que vous n'êtes plus en vacances, vous êtes déjà revenu à l'école. Et l'école a ses règles. On saurait réussir dans le désordre. Également, c'est un appel à la discipline, parce que sans la discipline, on ne saurait réussir. C'est un appel également à ces apprenants qu'ils se mettent au travail pour un jour enlever la tenue, comme ils disent souvent, et être également des grands responsables. Le train de la rentrée scolaire est donc en marche. Cette rentrée scolaire rime avec nuisance sonore. Alors que nous sommes au 3e jour de la rentrée, les populations de mini-fermes à Yaoundé rencontrent le problème de nuisance sonore. Les alternatives des parents et des écoliers face à cette situation, c'est dans ce reportage de Ange Ngouni, stagiaire à la rédaction centrale. Au milieu des bruits de musique, de circulation et de klaxons, Annie, mère de 5 élèves, exerce son activité économique avec son imprimante. Installée et vivant en bordure de route avec sa famille, elle exprime son exaspération par rapport aux nuisances sonores. Je suis déjà
déjà habitué, vous voyez comment j'habite en bordure de route. Tu peux te plaindre aux autorités. À la sous-préfecture, j'ai déposé une plainte. À la mairie, je suis allé me plaindre, mais verbalement. Mais ils ont dit ils viendront. On attend jusqu'aujourd'hui. Pour la réussite de sa progéniture, Annie n'a qu'une alternative de résignation. Je suis obligé de réveiller les aînés à partir de 3 heures, qu'ils lisent un peu là. Il y a un semblant de calme. Et les plus petits là, s'ils à partir de 5 heures, pour qu'on répète ne serait-ce que 1h, 1h30. Parce que le soir, c'est pas possible. Derrière son comptoir de tomates, Stéphanie, mère de 4 écoliers, a mis en place une manœuvre pour protéger ses enfants de l'échec. Nous sommes dans le portail, ils ne sortent pas n'importe comment, ils ont des aides d'études, on respecte tout à la lettre. Parfois quand ces gens veulent faire trop de bruit, nous sortons les menaces pour la bonne éducation des enfants. Il faut être rigoureux. Junior, élève en classe de première quant à lui, n'est pas perturbé par les bruits. Lorsqu'il veut étudier, même s'il y a des bruits, n'importe où, que ce soit de la musique ou quoi que ce soit, lorsqu'il me suis concentré dans mes études, je n'ai pas de problème avec ça. La sécurité et la réussite des écoliers demeurent une préoccupation pour les parents qui en appellent à l'intervention des autorités à mini-ferme. Rentrée scolaire au Cameroun rime avec nouveauté également. C'est du moins ce qui se dégage de certains commerces transformés en papeterie et vente de fournitures scolaires. Avait abordé quelques commerçants sur leur motivation. Maëva Evina, stagiaire à la rédaction centrale. Pour de nombreux commerçants, le contexte de rentrée scolaire impose un nouveau décor sur leur présentoir. Edgar fait partie des reconvertis. Bon, je fais plus dans la quincaillerie. Bon, vu la rentabilité des cahiers en période scolaire, tout le monde penche à chercher l'argent. Donc du coup, tous les rentrées, il fait l'effort d'acheter quelques cahiers, essayer de couler la marchandise. Pas évident lorsqu'on sait que l'activité a le vent en poupe en cette période. Mais il en faut plus pour décourager nos vendeurs, Laurette et Yves. Bon, pas vraiment en cette période-ci, non, puisqu'il y a de nombreuses librairies et des commerçants ambulants et tout ça. Donc on bouscule juste. Bon, pas toujours, mais sinon, ça aide quand même. Parce qu'actuellement au Cameroun, on fait l'effort de se battre un peu. Pour ce qui est des objectifs, Edgar nous renseigne. En disant chercher l'argent et fournitures scolaires et matériel didactique, ces commerces de circonstances offrent un éventail de choix aux parents pour la bonne rentrée scolaire de leur progéniture. D'autres optent même pour la vente ambulatoire pour plus d'efficacité. Marché central de Yaoundé, un incendie s'est déclaré ce matin dans l'un des compartiments de la cour. Bilan, près d'une 50aine de boutiques consumées. On ne déplorera aucune perte en vie humaine. Changer le récit sur le suicide. C'est sous ce thème qu'on observe ce 10 septembre 2025 la journée mondiale de prévention du suicide. Il s'agit cette année de passer d'une culture de silence et de stigmatisation à une culture d'ouverture, de compréhension et de soutien. Occasion de sensibiliser. Raïssa Moko. Le suicide est une réalité africaine, une réalité mondiale. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. Avant de dévoiler quelques chiffres, Alain Bila, le président de l'Association camerounaise de prévention de lutte contre le suicide, définit d'abord le terme. Le suicide est l'acte de se donner volontairement la mort. L'OMS considère le suicide comme un véritable problème de santé publique majeur, que plus de 700 000 personnes se donnent la mort chaque année dans le monde. Et ça équivaut à un suicide toutes les 40 secondes. Et le Cameroun n'est pas épargné. À ce jour, le phénomène n'a pas une seule cause. Il est souvent le résultat de plusieurs facteurs qui s'accumulent. Alain Bila en parle aux côtés du psychologue clinicien Thomas Fabrice Awono Le Vaudo. La dépression est la cause principale du suicide. Il y a aussi les déceptions amoureuses, le harcèlement sexuel, le harcèlement tout court. Il y a également la maltraitance. La pression de la vie, la surenchère, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels, des problèmes même scolaires pour ceux qui ont des jeunes enfants. En famille, on peut avoir des pressions, des secrets, des difficultés. C'est pour ces raisons qu'il faut changer la vision qu'on a de la santé mentale en Afrique.
Parler peut sauver une vie. C'est le meilleur moyen de prévention et même de prise en charge. Il est important d'en parler et d'en parler encore. C'est le principal moyen pour libérer la tension intérieure que l'on a en soi, permettant donc à tout individu de pouvoir renouer le contact avec l'autre. Parce que si l'on ne parle pas, cette pression, ces difficultés que l'on a à l'intérieur, bout et rebout, et quand ça explose, le suicide va apparaître comme un moyen de défense ou un mécanisme d'échappatoire. À l'occasion de la journée mondiale, l'association dit se mobilise pour accompagner les personnes en détresse. Nous avons organisé une formation des sentinelles en prévention du suicide. Nous avons fait une conférence sur le thème qui est changer le récit sur le suicide. Nous devons passer d'une culture du silence, d'une culture de la stigmatisation à une culture d'ouverture où on peut parler facilement de nos problèmes. Le deuxième objectif, c'est d'interpeller les gouvernants, les décideurs pour qu'ils puissent mettre les politiques publiques en faveur de la prévention du suicide. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà une stratégie nationale de prévention du suicide. Pourquoi pas au Cameroun? En guise de message, les deux hommes rappellent que le chemin peut être difficile, mais il n'est jamais impossible. Avec du soutien, du dialogue et de la compréhension, il est possible de surmonter une souffrance, une difficulté. Présidentielle 2025, Elections Cameroun tient demain sa 8e concertation nationale avec les autres acteurs du processus électoral. Le quart conclave du Palais des Conclaves débutera à 9h avec pour thème présidentielle 2025, dialogue inclusif pour une élection présidentielle transparente et apaisée. La concertation intervient dans un contexte de réclamation contre Elections Cameroun que certains acteurs accusent de manque d'impartialité. Pourtant, le processus électoral a toujours été crédible à partir de la base avec les commissions mixtes et révision des listes électorales dans les antennes communales. Le palais de congrès de Yaoundé abrite depuis ce matin le tout premier symposium dédié aux victimes de guerre. 3 jours durant, où experts, chercheurs et acteurs de la société civile vont réfléchir ensemble afin de proposer un cadre juridique à renforcer pour une meilleure prise en charge de cette vulnérables. La rencontre est présidée par Kumpa Isaac, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon. La page internationale. Au Gabon, c'est la présidentielle et préparatifs pour les prochaines élections. La Cour constitutionnelle écarte les candidats Jean-Rémy Yama et François Don Obiang à la prochaine élection, aux prochaines élections. Une décision qui est tombée avant le lancement de cette campagne électorale officielle. La page sportive. Afro-basket féminin U16, le Cameroun obtient sa qualification pour le quart de finale de la compétition. Les jeunes camerounaises ont dominé cet après-midi à Kigali, au Rwanda, la sélection du Kenya, 62 contre 43. L'affiche Cameroun-Kenya comptait pour la 3e journée de la phase préliminaire. Les Camerounaises totalisent 2 victoires en 3 sorties au premier tour. The second part of the news in the English language with Evans Williams NJOBATI. Dear listeners, thanks for staying with us. The Minister in charge of Economy, Finance and Planning from the 6 CEMAC countries are currently in Bangui, Central African Republic for their 43rd ordinary session. The session holds September 9th ahead of the 16th ordinary session of CEMAC Head of States Conference to take place tomorrow. Today's meeting aims at
reflecting on regional priorities, which includes ensuring transparent governance, peace and security in the regions. And Minister Lejeune Bella of External Relations is representing Head of State Paul Biya. From diplomacy, we move now to politics to say traditional rulers from the South region have offered a title known as the Nomgi to President Paul Biya. The title, which is the highest in their cycle, was given yesterday, September 9, during their visit at the Unity Palace to reaffirm their support for the incumbent president in the upcoming elections. The monarchs were received by the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo. Today, September 9th, is commemorated as the International Day to Protect Education from Attacks. The International Day is set aside to expose how attacks on education deprives students of their fundamental right to quality education. This year's edition is done under the theme Changing Narratives, Reshaping Actions. The commemoration was established by the UN General Assembly in May 20th, according to the Coalition to Protect Education from Attack. Approximately 600,000 attacks on students, educators, and schools have been carried out between 2022 and 2023. From there, today equally is September 10th, marks World Suicide Prevention Day under the theme Changing the Narrative, which encourages people to engage in open and honest discussions about suicide and suicidal behaviors. The day is also aimed at raising awareness on the various ways in which people suffer and how to support people who attempted to commit suicide. In this light, our journalism student on internship, Naomi Abongwa, interviewed some Cameroonians on whether they have already experienced a suicide case. They compiled the following for the news. Hannah Elise can still recall when a friend of hers almost voluntarily killed herself. I have a friend who wanted to commit suicide. We were like 5 in our group, and when he told us that he wanted to end up with his life, we were all shocked, and we tried to convince him not to do that. We comforted him. We tried again and again, and after a few days, he abandoned this idea. Nelly, who once attempted taking her life, knows how it feels like. I know the thought, I know the pain that pushes someone to even consider suicide. There's just so much going on in life sometimes, so much pressure, so much sadness, and the only things I think about is just ending it. Meanwhile, Emanuela, on her part, has never encountered such situation but knows what to do. First reaction at the moment would be to listen carefully to the person without judging him, because I realize that what people need the most is someone to hear them, and I'll try to remind them their life value, that they are precious. On the other hand, Mildred will be confused if she encounters such a situation. I don't know my reaction on how I'm going to react on the day I'm going to see someone trying to commit suicide. According to the World Health Organization, over 700,000 people commit suicide annually. Our journalism student on internship, Naomi Abongwa, in that report. And about 2,288 Cameroonians have died by suicide from 2000 to 2019. 77% are male and 33% female. The figures were revealed by the World Health Organization after long-term research. This information comes at a time when the world is observing the 2025 edition of the World Suicide Prevention Day under the theme Changing the Narratives on Suicide. In this light, Frenyo Crispin spoke with a health expert on what makes people develop suicidal thoughts and now reports. Suicide or suicidal behavior occurs when an individual decides to take their life. Generally, it can happen suddenly or it can take some time. Didier Demasoso is a clinical psychologist. Suicidal thoughts are specific forms of mental health which often arise as a result of people experiencing difficult or painful situations. And based on the life history or life experience
of the person, they would see dying as the only way they have to feel better or solve their problems. The expert further reveals that it is possible to manage suicidal thoughts before the individual takes action. Generally, suicidal ideations could be interrupted if the person remembers that insofar as they are having difficult times, they've also had positive times or positive moments, and they can build on that to get mental strength or to hope for the better. In certain cases, it might be necessary for the person to seek for professional support, meeting a clinical psychologist, for instance, or to talk to someone whom the person feels comfortable with. According to statistics dated since 2019 from the World Health Organization, men die more by suicide than women worldwide. As a result, the clinical psychologists attest there is need, therefore, to develop strategies to promote mental health, which is constitutes of both masculine specificities and feminine specificities. In other words, there should be gendered, responsive perspective while talking or while intervening in the mental health field. Like everything that has to do with mental health, there is need to increase investment to ensure that people who die by suicide should not be stigmatized, as well as their families. It is worth noting that individuals with suicidal thoughts can get general mental health support by getting to the National Psychological Assistance Cell through the hotline 1510. And if you are just tuning in, we are some 24 minutes past the hour of 6. This is the evening Bilingual News. We are beaming live from the Thompson studio of Royal 88.4 FM here at Sapemi Boman in Yaoundé. We talk education now to say that we are 3 days into the new school year, an opportunity for pedagogues to remind parents that following up learners is a shared responsibility. This is due to the fact that most parents often neglect their coaching responsibility after finalizing registration modalities. Glory Gange spoke to some pedagogues and compiled the following for the news. Most parents have forgotten their role of supporting teachers in shaping the future of their own children, an attitude that has been condemned by Julius Neba and Gu Mohammed, all pedagogues. There are times that you call a parent who's like, sir, have I not paid all your fees? Why are you calling me again? There is what they call the school community, made up of the parent, the learners, the teachers, and the administrators in the school environment. The relationship between parent and teachers should be based on trust, collaboration, and mutual respect to support the child's development, respect the child's autonomy, and maintain professional boundaries. In case the parents have forgotten, Julius Neba reminds them that teachers cannot completely identify all learners' needs. There's something that can escape the eyes of the teacher, but will not escape yours as a parent. And when you get that, communicate the school immediately. They should also make the child understand that they are linked with the school environment. Always throw an eye on the report card or the books of your child. The pedagogue also calls on his colleagues to engage in comprehensive communication with parents. Knowing fully well that the parent is not a pedagogue, you should be capable of saying, your child have a difficulty in reading. The school is doing this. I am the teacher, I am doing this. And you as a parent, I expect you to do this so that at the end we will join all these efforts. The child will be intelligent in the middle. Gu Mohammed further explains how both parents and teachers can work hand in glove to enable a successful school year. Communicating regularly, sharing information, collaborating on the different strategies, how to handle the children, and respecting each other's roles. Parents and teachers can create a supportive and effective learning environment for the child. This partnership ensures that the child receives consistent and personalized support in their academic, emotional, and social development. In a nutshell, the joint effort of parents and educators is pivotal in ensuring progress, address challenges, and create a supportive learning environment for learners. And from education, we move into the economy to say Cameroon and China have developed strong partnerships over the years, mostly in the economic domain. Unfortunately, very little benefit is generated from these collaborations in Cameroon, while China seems to have it all through the huge profit with their capital
capital, workforce, and technology. With this Chinese offensive in Africa, what strategies can Cameroon implement in order to capitalize on the opportunities that China offers? Our reporter Jeffrey Tachum talked to an economic specialist and now reports. In the face of an intensive Chinese presence in the African economic playground, Cameroon needs to adopt a strategic approach that could maximize its interest while limiting the risk of dependency. Seraphim Baga is an analyst at the Cameroon Economic Policy Institute. It is very necessary to capitalize on Chinese experience in agricultural and industrial value chain to develop competitive products for export, which should strengthen the country's position in intra-African and global trade. With essential resources like workforce, technology, and other tools at hand, China seems to have its way into African gold mines, much to the detriment of our local economy. Economists recommend government authorities to impose a certain number of conditions, among which technology transfer clauses. Cameroon must impose local content and technology transfer clauses in major infrastructure, mining, and energy projects to ensure the training of the national workforce and the development of a local industrial network. In addition, Seraphim Baga believes in the importance of the transformation of major infrastructures into logistic and energy hub, amongst others. It is very essential to renegotiate the financial and legal terms with Beijing, notably via the ongoing tax convention. In order to protect public revenue, Cameroon must adopt a strategic approach that maximizes its interests while limiting the risk of dependency. According to statistics provided by the Chinese embassy in Cameroon, trade between the two countries reached a value of 1.8 trillion CFA francs in 2023, making China the first foreign trade partner of the country. We move directly into sports to say the city of Douala has been chosen to host the 9th edition of the Dixiad in 2026. The agreement was signed between Douala City Mayor Roger Mbassa and Colonel Hamad Kalkaba Maboum, President of the National Olympic and Sports Committee of Cameroon. This year's competition, as revealed by the President, will have 11 disciplines, including football, basketball, volleyball, among several other disciplines. In more sports news, Northwest Flag Bearers Dream Team have become the first team to qualify for the semi-final of the ongoing national interpose. The team punched their ticket after a 3-1 Mintak of Centurion yesterday at the CAF Excellence Center in Bankomo. Biwa Brian interviewed the head coach Anu Mewa Franklin after their qualification. Take a listen to him. The secret, I would say the secret was just that we had just one opportunity, the last game. So, and with the quality of players that we have and the preparation that we've done, it was not like normal for us to come and go back at this level. At least we were supposed to cross the stage. So that's why you see the players were all motivated. The extensive motivation that came from other elites. Like the president of Ocean Sport that promised them 1 million that if they win, Tabong is there, always behind us, and President Binga that are always there to motivate us, and the rest of the people that cannot call all their names in the region. So I think that alone is enough for the players to fight to the end. They continue to believe in us and continue to support us. Those are sound bites from the National Interpose and these evening bilingual news that was technically produced by Urish Kemwe. Brian Bida handled our Facebook live pages. Production assistants, we had Claude Bauken and Jeffrey Tachum. Script editing, Doreen Bimi and Gang Nadesh. News editing, Bertrand Wana and Mampala Zita. Editorial coaching, Ebebela Summary. Coordination, Roger Kiek. General supervision, the Reverend Pastor Bisa Emmanuel Noel. At the anchor, my name is NJOBATI and I'm accompanied by Anne-Priscille KOUBITEB. Il nous a rejoint dans ce studio. Lui, c'est Roger qui est de Kiki. Bonsoir à vous. Bonsoir